Ay, infórmame. Uniforme kenya. Ay, Sirna ke barbaachisaa ta'e guyyaa biraa ilaalla yeroo kanneen. ay, Okay, now in our today's lesson, we are going to consider the fourth unit of grade 9 chemistry textbook, which is about chemical reactions and the stoichiometry. Now, in this unit, we are going to see different things. Waa'ee dura ilaalota keenyaaf keessatti unity kana barannee giddeeffannee wantoota asitti kaa'aman kanallee beekuu qabna jechuudha. After completing this unit, we will be able to understand the fundamental laws of chemical reaction and how they are applied. Kanneen hunda waan keenya kanaaf deemna gaggabaabsineetti irraa so'inaa jechuudha. Now let us come to see the introduction part. The introduction part. Now chemical reactions, as you remember from grade 7, chemical reactions are the basis of chemistry. Chemical reactions occurs around us all the time. So mata dureen chemical reaction jedhamtu tun chemistry keessatti baay'ee beekamtuudha. Akkasumatti illee chemical reactioniin kun wal nyaatinsi kun it occurs all around us. Nuti beeyneetit osoo hin beekin chemical reactioniin kun naannoo keenyatti wantoota adeemsifaman keessaa isaan tokko jechuudha. Wantoota jireenya guyyaa guyyaatti nu afaan dhufan keessaa isaan tokko. For example, if you consider fakkeenyaaf yoo ilaalle burning of fuels, boba'aan gubachuu, faa yoo ilaalle the storing of a milk wantoota jedhaman kana metabolism process of our body faa yoo ilaalle wantoota qaama keenya keessatti adeemsifaman kanneenii fi decays of plants akkasumatti illee biqiloonni tortoruu yookaan bosuu biqiloota. These are some familiar chemical reactions in our daily life. Kanneen armaan olitti haasofne kun chemical reactionoota naannoo keenyatti yookaan jireenya keenya guyyaa guyyaatti nu afaan dhufan keessaa isaan tokko jechuudha. So a chemical reaction walumaa galatti akkamitti define goona chemical reaction kana chemistry keessatti yeroo define goonu chemical reaction is simply a process. It is a process. Adeemsa akkamiiti? Adeemsa a process in which the reacting substances adeemsa wantoonni wal nyaatan yookaan reacting substances maqaan isaaniitu reactant jedhamanii. So they are converted into a new substance which are called products. So adeemsa chemical reaction jechuun adeemsa wantoonni jalqaba turan yookaan reacting substances called reactants isaanu reactant jedhamanu they are converted ni jijjiiraman gara maalitti gara products wantoota product jedhamanii wantoota haaraa. So kutaa torbarraa waa'ee kana akkuma yaadattan the substance which take part, okay, the substance which take part in a given chemical reactions are called the reactants, whereas the newly obtained substance in a given chemical reactions they are called products. They are said to be products jennaan. Kaniifuu chemical reaction keessatti wantoota lama qabna. Wantoota reaction sana irratti hirmaatan akkasumatti illee wantoota haaraa uumaman jechuudha. Wantoonni chemical reaction sana irratti hirmaatan reactant yeroo jedhaman wantoonni haaraa uumaman sun ammoo products jenneeti yaamnaa jechuudha. So in general, in a given chemical reactions there is a conversion of reactants into products. Akkana jechuun the characteristics of the products are completely different from those of the reactants. Yeroo chemical reactioniin adeemsifamu gabaabumatti reactantiin gara productii jijjiirama jenne amalli reactantii kana amala productii kanarraa completely differentidha. Adda adda jechuudha. That means the reactants are totally or they are completely different from that of the products jennee ilaalla. Walumaa galatti
the reactants are converted into the products. Always the reactant and the product they must be separated by an arrow. Yeroo hundi jechuudha reactantidhaa fi product kana arrow kanaan akkasitti adda baasuu qabna jechuudha. Hayyee gaddeemneeti laalla waa'ee arrootis bal'inaan irraa haasofna. Let us continue with this portion. Fakkeenyaaf okay, asirra maal nuun jaa? For example, fakkeenyaaf fudhanne if you burn magnesium with oxygen. Yoo magnesium oxygenii keessa gubne the magnesiums and the oxygens are completely converted. Jalqaba fuunee magnesium yoo oxygen keessa akka gubnu taate they are converted into magnesium oxide. Gara magnesium oxide itti jijjiiraman kun beekamaadha duraanis ni beekama. If you burn magnesium metal in oxygen, the product is magnesium oxide. Now, if you burn magnesium with oxygen, magnesium and oxygen are completely converted to magnesium oxide. Walumaa galatti magnesiumidhaa fi oxygeniin kun gara magnesium oxide compound jaamutti jijjiiraman jechuudha. So magnesium oxide is soft. Magnesium oxide asitti uumamu kun amalli isaa softidha. Ammallee whiteidha. And powder form crumbling powder idha urraa tokko. Now yoo laalle these characteristics of magnesium oxide amalli magnesium oxide asitti uumame kun jechuudha are completely different. Inni kun guutumaa guututti irraa adda jechuudha. From what? From the characteristics of the original substance. Wantoota jalqaba ture reactantii kanarraa isaanis eenyu magnesiumidhaa fi oxygen irraa completely adda adda jechuudha. Saniifuu magnesium and oxygen are no longer present in the elemental form jechuudha. Saniifuu magnesium oxide kana keessatti magnesiumidhaa fi oxygeniin bifa elemental formittiin argaman jechuudha. They are completely found in the form of a compound jechuudha. Now in a summary, akka waliigalaatti maal jechuu dandeenya? In a chemical reactions have occurred in which the reactant magnesium and oxygen underwent a complete chemical changes. Saniifuu amma chemical reaction arma walitti haasofne kana keessatti reactantonni lamaan kun magnesiumidhaa fi oxygeniin kun complete changeidha agarsiisan jechuudha. Jijjiirama keemikaalaa agarsiisan. Jijjiirama keemikaalaa ni yaadata. Now, if you say a given change is a chemical change, there is what? Formation of a new substance with a new property. Amala waan haaraatu uumama, wanni haaraa inni uumamte sunu amala haaraa yookaan property haaraa fidattee dhufti jenna. Saniifuu there is a complete chemical change idha jira jechuudha. Giving what? Giving the product magnesium oxides. Product magnesium oxide jaamu produce godhe jechuudha. Saniifuu all reactions include three types of changes in the original substances. This okay, yeroo chemical reaction adeemsifamu all chemical reactions include waa sadiif keessaa qaba. Jijjiirama abbaa sadiif keessaa qaba. Three types of changes. These are what? Isaanis changes in a composition. Qabiyyee waan sanii ni jijjiirama. Akkasumatti illee changes in properties. Amalli isaanii jijjiirama. Akkasumatti illee change in energy. Jijjiirama energy illee ni argisiisa jechuudha. So these are the three changes which occurs on the original substance during a given chemical change jechuudha. Yeroo chemical change adeemsifamu jijjiirama sadeem kanaatu wantoota irratti argamuu danda'a jenneetti irraa haasofnaa jechuudha. Okay. Now we are going to start about the fundamental laws of chemical reactions. Now we are familiar from the lower grades. There are three fundamental laws of chemical reactions. Seeronni kunniin nuuf haaraa miti. Kutaa gaditti illee ni beekna. Kutaa torbatti illee hanga tokko guututti illee irraa haasa'uu baannu ni beekna. Mee ammaan tana irraa dubbannu. Now if you consider about these three laws, while investigating the quantitative relationship between substances in a chemical reactions, scientists formulated three basic laws of chemical reactions.
Saniifuu seera chemical reactionidha abbaa sadiitu jira jedhu. Jira jedhan. Isaanis the first one is the law of conservation of mass. Another is the law of definite proportions. And the third one is the law of multiple proportions. Seera sadeen kanaatu jira jechuudha chemical reaction keessatti. Now let us see each of them one by one. Tokko tokko isaanii mee tokko tokko naa laallu. Law of chemical reaction kana you are familiar with the laws of chemical reaction from grade 7. We have said that during a given chemical reactions, the amount of reactant must be equal with the amount of the product. Do you remember this? Ni yaadataa. Ni yaadatta qabdaas. Yeroo chemical reaction adeemsifamu hangi reactantidha hanga product wajjin wal qixa ta'a jennee jira gafatti. Akkas jechuun maali? Was. For example, in terms of mass, if you consider if you are using 36 gram of the reactant, you must expect 36 gram of the product. That means matter is neither created nor destroyed waan jechaa turre jechuudha. Now here yaaduma san babal'ifnee deemu deemna malee waan biraati miti. So no, in 1774 the French chemist Anthony Lavoisier namni jaabu performed an experiment tokko adeemsise yaalii tokko adeemsise in which he heated a sealed glass container that held a sample of tin in air nuun jedha. Saniifuu gilaasii tokko kan sealed ta'e tokko containera inni nu maaliif keessaa qaba sample of tin in air keessaa qaba. So he measured the mass of the substance. Jalqaba maal godhee ture maasii substance sanii measure godhee ture before and after duraa fi booda irra kan jiru godhee ture. Now he found them booda maal argate to be the same wal qixa ta'uu isaati argate jechuudha. So this and another similar experimental observations yaalii kanaa fi yaaliileen biraa kanneen kana fakkaatan become the basis of the law of conservation of mass. Law of conservation of mass idhaaf sababa ta'anii jechuudha. Now amma wanni guddaan maali? What does this law of conservation of mass status? Law of conservation of mass kun maal state godha waan jiru irraa dubbannaa jechuudha. Adufnu the law of conservation of mass states that matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Okay? Law of conservation of mass wanni inni state godhu maali yookaan wanni inni ibsu matter is neither created nor destroyed. Created is hin ta'u destroyed illee ta'u maateriin tokko. In other words jecha biraatiin maal jechuudha jecha kun. The mass of the reactants is exactly equal to that of the mass of the product. Karee faasoo kana jechuudha. Always mass of reactant it must be equal to mass of the product. Kana nutti himaa jechuudha. Akka reefu dubbanne san jechuudha. Within the limits of experimental errors, experimental error tokko tokko jiraatu san limit isaa if keessa kaa'uudhaan jechuudha yaadata if keessa kaa'achuudhaani. So this law is also known as the law of indestructibility of matters. Seerri kun seerri law of conservation of mass jedhamu kun law of conservation of mass jedhamu kun afaan biraatiin yookaan jecha biraatiin maal jedhama law of indestructibility of matters. Waa'ee maateriin hin badu indestructible nutti himu kana saniifuu we can use the two terms interchangeably. Termoota lamaan kana yookaan jechoota lamaan kana wal jijjiirtetti fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Law of conservation of mass means it is the law of indestructibility of matter jennee yoo itti fayyadamne maal akka hin qabu jechuudha. Then kabira gabaabumatti law of conservation of mass maal nutti himaa mass of the reactants it must be equal to mass of the products. Okay. That means what? There is no loss or gain of the substance. Substance in jiru sun loss illee ta'u gain illee ta'u during a chemical reactions yeroo chemical reaction adeemsifamu jechuudha. And the mass is always conserved. Massiin sun akkasumatti taa'aa yookaan hin jijjiiramu jechuudha. Mass is always conserved jaa. Okay.
For example, fakkeenyaaf ilaalle consider the decomposition of mercury to oxide. Mercury to oxide kana mercury to oxide kana yeroo inni decompose godhu yoo ilaalle, for example, when 100 gram of mercury to oxide is decomposed by heat, yeroo mercury to oxide kun O1 gargar diigamu jechuudha. Asammaan tana maal qabna? Mercury to oxide yoo qabaanne, if you heat this mercury to oxide, it is decomposed into mercury, gara mercury fi gara oxygen decomposed ita. Sanifu mercury to oxide kana graamni nuti qabnu yoo 100 gram yoo ta'e jechuudha. 100 gram yoo ta'e product uumamu 92.6 graamiin mercury dha. Garuu 7.4 graamiin maal ta'a jechuudha? Oxygen ta'a jechuudha. Oxygen. Kanaafuu hangi reactantii fi hangi product wal qixa. Amma kunniin lamaan yoo walitti hidhaaman akka kanan jechuudha. Dhibba kana nuuf kennani jechuudha. Kanaafuu mass of the reactant it must be equal to mass of the product during a given chemical reaction. Wanni itti jaamu kana seerri kunis law of conservation of mass jennaan jechuudha. Typical example is given here. It is mercury dha jira. Mercury to oxide dha jira. It's decomposed into mercury and the oxygen. Now mass of mercury was 100 gram. Then here 92.6 of them is mercury and the 7.4 is oxygen. Now the sum of the two will give us 100. Here also 100. So mass of the reactant is equal to mass of the product. Wanju asirra hubanna jechuudha. So kunundi law of conservation of mass idhanutti himu jira jechuudha. Law of conservation of mass simply states that matter is neither created nor destroyed. During a given chemical reaction, the amount of the reactant must be equal to that of the product. Wanju nutti hima jechuudha. Ifame? Aye ni dabarra gara lammada. The law of definite proportions. Kaju bira deemna. The law of definite proportion. The law of definite proportion, it states that a compound always contains the same element. Okay? Compound in yeroo hunda elementi wal fakkaataadha of keessaa qaba jedhe. The same element in the same proportion by mass. Hanga wal fakkaataa ta'e jechuudha. You know compound. Compound in beektaa miti? Yes, compounds are what? They are obtained by chemical combination of two or more different elements. Elementoota lamaa fi oliitu chemically combine godhee compound kana. Now this water is a compound. This carbon dioxide is also a compound. Now why compound kana taasoo? Compounding kun it always contains the law of definite proportion. It always contains the same element in the same proportion by mass. This means that kana jechuun maal jechuudha? All pure sample of a compound have the same composition. Sampling compound tokko yeroo hunda qabiyyeen isaa wal fakkaataadha. Regardless of it is regardless of the source of that sample. Maddi sample sanii bakka fedhe illee irraa haa ta'u. Yoo ta'eef sample san keessa composition jiran maal jechuudha? Wal fakkaataadha qabiyyeen jiran. This law is also known as seerri kun karaa biraatiin maal jedhamee yaamama? The law of constant composition jedhamee yaamama. For example, fakkeenyaaf bishaan fudhadhu. Fakkeenyaaf for example, sample of water yoo fudhatte amma sample of water haa fudhannu bishaan tokko. Sample of water could be obtained from different sources. Bishaan kun madda adda addaa irraa argamuu ni danda'a. Miti? Yes, bishaan madda addaa irraa argamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf eessarraa argamuu danda'a? It may be obtained from a river irraa argamuu ni danda'a. From the ground irraa argamuu danda'a. Akkasumatti illee from the ocean irraa argamuu ni danda'a. So, maddi isaanii waan fedhees haa ta'u, bakka fedhees haa ta'u, always inside a given water molecule, we have two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Bakka fedhees haa ta'u, bishaan sana maddi isaa bakka fedhe illee haa ta'u, yeroo hunda garuu compound water jedhamu kanatti hydrogen lamaatu oxygen tokko combine godhee jechuudha.
So when you always a given compound in tokko contains the same element. Elementoota wal fakkaatuma of keessaa qaba. Isaanis akka hydrogen oxygen jechuudha. The same element divided together in the same proportion by mass waan jiru nutti hima jechuudha. Okay. So, but whatever the original source is, maddisa ka jalqabaa bakka fedhees haa ta'u, all form of pure water, bishaan bifa qulqulluutiin jiru tokko, pureedhaan jiru tokko, contains wanni inni of keessaa qabu 11.2% hydrogen, akkasumatti illee and 88.8% oxygen jechuudha. So, percentiidhaanis yeroo kaa'amu akkana. Now, this percentage represents a ratio of 1.0 to 8.0 gara ratio tokko deemnu 1.0 gara 8.0 yookaan takka gara 8 by mass of hydrogen to oxygen qaba jechuudha. Saniifuu this ratio is a constant or fixed. Ratio kun yeroo hunda constant yookaan fixed dha eenyuuf water molecule dha. In other words jecha biraatiin a compound with different ratio of hydrogen and oxygen is not a water jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha jecha biraatiin compoundiin ratio hydrogen fi oxygen kanarraa adda ta'e waterii hin ta'u jechuudha. Now similarly you can take another similar examples in forming compounds zinc oxide kana yoo fudhatte 65.0 gram of zinc combines with 16.0 gram of oxygen jechuudha. So this is kana jechuun maal jechuudha 80.2% zinc dha as keessa jira 19.8% of oxygen as keessa jira by mass dha yeroo fudhate jechuudha. So as is the case of a water akkuma gillee bishaanii san jechuudha akkuma yeroo bishaanii ilaalle san jechuudha. The composition of zinc oxide is what? It is a constant. Now, in forming zinc oxide kan yeroo form goonu zinc combines with oxygen in a definite proportion. Definite proportion irratti combine godha waan jiru nutti hima jechuudha. Now, these are the two typical examples. Fakkeenyota lamaan kaammaan tana ilaalle kana walumaa galatti wanni inni state godhu maali law of definite proportion always a given compound contains the same element combined together in the same proportion waan jiru nutti himaa jechuudha. Seerri chemical reaction inni sadaffaadha the law of multiple proportions jennaani. The law of multiple proportion states that wanni inni ibsu maali when two elements combine to form more than one compound. Seerri kun wanni inni nutti himu elementii lama fakkeenyaaf elementii lama combine godhanii compoundii lamarraa ol yoo uumamte yookaan compoundii tokko ol ka uumamte irraan si deemee bakka kana. This law states that when two elements combine to form more than one compound elementii lama walitti dhufan fakkeenyaaf elementii lamaan kana kaarbanii fi oksijiin jedhu. Kaarbanii fi oksijiin kun walitti dhufanii they forms more than one compound. Compoundii tokko ol ni uumuu ni danda'an. Fakkeenyaaf kaarbanii yoo limited amount of oxygen keessa barna haa ta'u ta'e carbon monoxide dha'uma. Kaarbanii yoo sufficient amount of oxygen keessa barna haa ta'u ta'e carbon dioxide dha'u. So saniifuu kaarbaniin maal jenne yoo limited amount of oxygen keessa barne ta'e carbon monoxide dha'u. Yoo sufficient amount of oxygen keessa barne ta'e immoo carbon dioxide dha'uma jechuudha. Amma kun maal nu argisiisa? Elementoonni lama kaarbanii fi oksijiiniin jechuudha combine godhanii compoundii tokko ol uuman. Amma laal yeroo kana compoundii lama uuman. Waa'ee kanarraa haasa'u deema the law of multiple proportion income. Now maal jedha the law of multiple proportion states that when two elements combine to form more than one compound yeroo akkasiisan the mass of one element massiin elementii tokko combined with a fixed mass of the second element massiin elementii tokko hanga elementii lammadaati wajjin walitti dhufu second element are in the ratio of small whole number. Yeroo hunda ratio small whole number itiin taa'aatiin jira. Yeroo akkamii ta'u? Yeroo elementoonni lama walitti dhufanii compoundii tokko ol uuman. Ratio elementii tokko keessa jiru it must be the smaller or number ratio nun jaa jechuudha. Sunis maali? This law can be illustrated by
the two oxides of carbon. Fakkeenyaaf oksiidoota kaarbanii lamaan fudhadhuu siin jedha. The two oxides of carbon are carbon monoxide fi carbon dioxide. Isaan lamaanuu kaarbaniidhaa fi oksijiin irraa uumaman jechuudha. Kaarbaniidhaa fi oksijiin irraa uumaman akka reefu haasa'e. Saniifuu in carbon dioxide keessatti 1 gram of carbon is combined with 2.67 gram of oxygen. Calculate your gonemman tana carbon dioxide kana keessatti kaarbanii giraama tokkootu oxygenii giraama 2.67 wajji combine godha. Whereas garuu carbon monoxide keessatti kaarbanii giraama tokkootu combined with 1.33 gram of oxygen wajji combine godha jechuudha. Saniifuu by comparing 2.67 gram of oxygen with 1.3 haya carbon dioxide keessatti 2.67 idha ture oxygen carbon dioxide keessatti garuu 1.33 gram of oxygen idha jira. So yoo isaan kana compare goone it is found that maal argina jechuudha. The mass of oxygen in the two compound is in a smaller or number ratio. That means the mass of oxygen in the two compounds that combine with the same mass of carbon are in a simple whole number ratio that is in the form of 2 to 1 idhaan argamaa jira. That means maasii oksijiinii carbon dioxide keessaa 2.67 ture. Maasiin oksijiinii carbon monoxide keessaa 1.33 ture. Isaan kana yeroo keenye in the ratio of 2 to 1 idha. So that is in the small whole number ratio dhaan ta'a jechuudha. Kaniifuu seerri kun walumaa galatti wanni inni haasa'u when compound elementoonni lama yoo combine godhan element plus element garuu compoundin isaan uuman sun compoundii tokko ol yoo ta'e maasiin elementii tokko compoundii tokko keessa jiru keessa biraatu hojii combine godhu it must be in a small whole number ratio jedha. Amma compoundonni akkanaa hedduudha jira. Fakkeenyaaf nitrogen keessatti beektaa. Fakkeenyaaf nitrogeniin oksijiinii hojii yoo combine godhee nitrogen dioxide ni uuma. Nitrogeniin oksijiinii hojii ol godhe yoo react godhe nitrogen monoxide ni uuma. Saniifuu yeroo akkasii kana haasa'u jira jechuudha. Now these are the three fundamental laws of chemical reactions. Seerota chemical reactionii beekamoo sadeen ka jennuun isaan kana jechuudha. In the next period we will consider about chemical equations mata duree jettu laalla jechuudha. Period itti aantu. Is it clear or not? Ustaza, Oh, bakka gaafii takkatanii qabu. Bakka law of conservation of mass jettu sanarratti there is no loss or gain of substance during a chemical reaction jedha. yes. Egaa amma sababni inni akkana ta'uu dandeef maali sababaan isaa? Sababaan isaa achirran maaliif jettee there is a conversion of substances that are reactant into products. Wantootuma reactant jedhaman saniitu gara wantoota product jedhamanii jijjiiraman. Jijjiirama malee wanni haaraan uumamuus hin jiru. Akkana jechuun maal jechuudha seete? Amma fakkeenyaaf during a given chemical reaction substances that are called reactants are converted into another substance which are called products. Miti? Amma laal fakkeenyaaf jalqaba nuti reactantii qofa qabna. Hangi productii osoo reactioniin keenya waliin nyaatin dura hangi productii jiru maali jechuudha? Zeeroodha ture miti? Lakka wal nyaachuu eegalaniin jechuudha. Reactantuma kanarraa irriseetii as the reaction go on lakkuma reactioniin keenya itti fufuun productiin kun zeeroo duraan ture kun uumamuu eegala. Reactantii irraa garuu irraa irriseetii productii kana uuma argitee laal. Reactantuma irraa irriseetii productii uuma. Dhumarra reactantii kana consume godhee nyaatee hogguu fixe booda totally we left with a products only. Dhumarra maaltu nuuf jechuudha? Productii qofaan nuuf reactantiin zeeroo dha jechuudha. So wantootuma reactantii jedhaman kanaatu totally garam deeman? Gara productii deeman. Kaniifuu luus wanni ta'an jiru jechuu kana wanni badaatis hin jiru. Ammallee maafiin biraa haalarraa gahee hin godhannu hin jiru jechuudha. Maafiin alarraa dhufu
Reaktantuma kana garamte gara product okay. Okay. Kanifu alarra alal maal jechuun wanni nuti argannu jiru alarra. Haa qabnu kanaaf luus hin goonu. Haa qabnu kun guutuu gara product deema. Reaktaantiin garuu nyaadhameetu dhuma. Garuu wanni haaraan uumamaatiif hin jiru. Ka duraan jirus hin badu. Matter is neither created nor destroyed Not yaaduu this. kan nu deeggaraa jechuudha. Ammaaf ka'umsi kee maal ta'uu qaba? Reaktaantiin yeroo gara product deemu duraan product zeeroo ture reaktaantii qofaan nu jira. Lakka reaktaantii kun wal nyaachaa deemaniin maal jechuudha? Reaktaantii irraa hir'isee gara productidhaa geessa jechuudha. Yeroo reaktaantii irraa hir'isu concentration reaktaantiidhaa decrease ta'a, ka productidhaa immoo increase ta'a. Dhumarra reaktaantiin kun zeeroo deebi'eeti maaltu uumama jechuudha? Productii Product. qofaatu uumama jechuudha. Walii gallee? Waliigalame. Kana jechuun reaktaantumaa gara productii deemu malee kireeditiis hin ta'u luusiis hin ta'u waan jiru nu ibsa jechuudha. Waan biraa. Bakka wanni biraan jirtu sanuma.